Good afternoon, dear parents and community, and welcome to another HES Academies Family Engagement broadcast. We're happy to host LAHC again, Leaders Advancing and Helping Communities, Omnia Abdallah, and Tiba Shuqair from LAHC. Welcome to the Family Engagement broadcast. Thank you for having us. Today's program will be about nurturing parenting programs and parental monitoring. And it will be both in English and Arabic, and it will be available as a recording immediately after the end of this broadcast. And also, it will be available soon on the HES Academies podcast. So please share it with other parents so they can benefit from it. Before that, I just want to congratulate all our parents and students for finishing this semester and starting spring break, which is starting this Monday all the way to Friday, April 1st. And we'll see you back in school on April 4th. That is for Star International Academy, Universal Learning Academy, and Universal Academy. As for Noor International Academy, their spring break will start on April 4, ending on April 8, and we'll see them back on April 11. And of course, before that, we're going to see them on March 28, this Monday. Um, Also, I want to congratulate all the student government members who have continued their service in student government, and we have field trips organized with the Central Student Government at the University of Michigan Ann Arbor coming up this May. So attend the legislative meeting this next month so you can get your permission slips. Without further ado, I'd like to introduce Omnia Abdallah, who is a substance abuse prevention specialist and a program coordinator at LAHC. She holds a Bachelor of Science degree in biology from Oakland University and a Master's of Science and Health Science with a public health concentration from Touro University worldwide. After exploring different aspects of healthcare and education, Omnia landed this position, allowing her to influence the health of the community through prevention. Once a refugee, Omnia has taken her past experiences and bilingual skills and applied them, understanding and improving the lives of people in the diverse local community. She is a familiar face in many high school classrooms as she facilitates the life skills program and also familiar with parents through different parenting engagement sessions. And also we have with us Ms. Tiba Shuqair, who's a substance abuse prevention specialist at LAHC. She graduated from University of Michigan Dearborn. As her degree was in psychology, she was always very interested in community mental health and helping the community with different programs when needed. She found the substance abuse prevention program to be a perfect fit as she was able to be in classrooms teaching while growing and learning about the harms and dangers of substance abuse. Welcome again, and the floor is yours. Thank you so much for the warm welcome. We are both so happy to be here. Like you mentioned, we're going to be doing the Nurturing Parenting program, and we'll also dive right into one of our first topics. We're going to talk about parental monitoring. Like you mentioned, this will be in Arabic and in English. So أهلا وسهلا فيكم. اليوم نحن رح نعمل session عن برنامج الرعاية الأسرية. رح نعمله بالإنجليزي وبالعربي، وكمان رح نحكي عن مراقبة الأهل لأولادهم. You guys are going to be seeing us a few times in the next couple of weeks. So this is why we're introducing the program and talking about the different sessions we will be doing. So بالأسابيع الجاية رح تشوفونا أكثر من مرة. ولهالشيء نحن رح نحكي عن البرنامج وعن الأشياء المختلفة اللي رح نحكي عنها والمهارات اللي رح نتعلمها من هالبرنامج. All right, hi everyone. So this is a 10-week program. We will be here for 10 weeks and we'll go into the different topics we'll have as well. So first, let's start off. What is a Nurturing Parenting program? So first, the Nurturing Parenting program is a family-centered trauma-informed initiative. It was designed to build nurturing parenting skills as an alternative to abusive and neglecting parenting within the child-rearing practices. We work hand in hand with the Youth Life Skills program we also have. So شو هو هالبرنامج أو شو هو برنامج الرعاية الأسرية أو رعاية الأهل للأولاد. So هالبرنامج هو بيركز على الأسرة وكيف ممكن نتعلم مهارات مختلفة لنرعى أولادنا أو نرعى الأسرة
بطريقة إيجابية أكتر، ونبتعد عن الممارسات السيئة أو الأساليب السيئة أو السلبية مثل الإهمال أو الضرب أو أي واحد من هدول. كمان نحن بنشتغل مع برامج مختلفة. هذا واحد من برامجنا نحن بنعمله للأهل، وكمان عنا برامج بتشبه هالبرنامج بس بنعملهم للأولاد. فهدول البرنامجين مع بعض بيساعدونا لنبني أسر أحسن وبطريقة إيجابية أكثر. So first, we have a couple long-term goals. Some of them include preventing recidivism and families receiving or having social services in care, lowering the rate of multi-parent teenage pregnancies, reducing the rate of juvenile delinquency and substance abuse, and finally, stopping the intergenerational cycle of child abuse by teaching positive parenting behaviors. شو هي أهداف هالبرنامج اللي رح نعمله معكم اليوم وبالأسابيع اللي رح تجي؟ في أهداف مختلفة. أول واحد منهم هو كيف ممكن نمنع العدوى أو العدوانية والإجرام اللي ممكن يصير بين الأسر، خصوصاً للأسر اللي بتتلقى الخدمات الاجتماعية. كمان واحد من أهدافنا هو إنه نخفض معدل حالات الحمل عند المراهقين، نخفض معدل تعاطي المخدرات خصوصاً عند المراهقين، وكمان كيف ممكن نوقف الدورة المشتركة بين الأجيال لإساءة معاملة الأطفال أو الإهمال أو الضرب. So how does this program work? First, this program falls into the primary prevention stage. We're looking to really focus on educating anyone who's watching, so mostly parents, but we also educate in the life skills program for the teenagers and adolescents. Sessions are usually held in person or where before COVID-19, and we've realized with all the restrictions, we are doing it virtually, and we also can have access to a lot more people in a lot more places virtually as well. It has been translated to a couple different languages. Right now, we do it in both English and Arabic. And once again, it works hand in hand with our life skills program to enhance the skills the students learn at the school from us. كيف بيشتغل هالبرنامج؟ هالبرنامج هو من أول المراحل هو بيركز على التعليم. نحن بنشتغل نعلم الأهل أو نساعدهم ليبنوا مهارات إيجابية، وكمان بنساعد الأولاد بالمدارس ليبنوا مهارات إيجابية كمان هالجلسات كنا قبل بنعملها in person أو كنا بنيجي classrooms أو المدارس وبنعمل هالpresentations مع الأهل وهن قاعدين بنفس الغرفة. هلا أو من قبل سنتين لما بدأ البانديميك نحن بدينا نعمل هالبرنامج virtually أو على زوم أو على المواقع المختلفة للتواصل الاجتماعي، نشوف ناس أكتر وكمان نوصل لعوائل بنسبة أكبر. وهالبرنامج نحن بنعمله بأكثر من لغة، وهلأ نحن عم بنركز على الإنجليزي والعربي لنحافظ على مجتمعنا وكمان لنوصل أكثر رقم من الناس. So some of the skills and topics we go over include parental monitoring, being a good role model and how we can do that for our children, understanding the feelings of both parents and children, the effects and warning signs of substance abuse, drugs, mental health, and how we can safely dispose of medication. We go over vaping and the dangers of that as well, use of appropriate and consistent discipline, and finally, building self-worth in children. بهالبرنامج نحن رح نحكي عن مواضيع مختلفة وهن المواضيع اللي عم بشوفوهم على الشاشة. أول موضوع رح نحكي عنه اليوم هو كيف ممكن الأهل يراقبوا أولادهم بطريقة إيجابية. بالأسابيع الجاية رح نحكي عن كيف ممكن نكون قدوة منيحة لأولادنا، كيف ممكن نفهم المشاعر، الآثار والعلامات التحذيرية لتعاطي المواد المخدرة خصوصا عند المراهقين. رح نحكي عن المخدرات، الصحة العقلية والطرق الصحية للتخلص من الأدوية. كمان رح نحكي عن السجائر الإلكترونية. كمان ممكن نحكي عن فهم وتطوير الأخلاق والقيم الموجودة بين الأسر أو بالأسرة. وكمان رح نحكي عن كيف ممكن نبني الذات عند الأولاد. So why is it important to know about safety of disposal of medication? So each year, more than 500,000 children under the age of 5 experience a potential poisoning due to taking medication. Whether it's by accident or on purpose, the dosage is wrong. More than 60,000 children are treated in emergency departments due to accidental unsupervised ingestions each year. Currently, more children are brought to the emergency departments for medication poisonings than for motor vehicle occupant injuries, which basically means car injuries or car crashes.
بالبرنامج نحن رح نحكي عن مواضيع ممكن تكون جديدة بالمجتمع أو الأهل كثير بيسألوا عنها، ومن هالمواضيع هي كيف ممكن نتخلص من الأدوية بطريقة سلمة. طيب ليش نحن بنحكي عن الموضوع؟ هالموضوع كثير مهم لأنه كل سنة في أكثر من 500 ألف طفل أقل من عمر ال5 سنين بيصير عنده حالة تسمم لأنه أخذ أدوية بدون ما بتكون موصوفة له أو بدون إشراف الأهل. بيتلقى أكثر من 60 ألف طفل العلاج باسم الطوارئ بسبب أخذ الأدوية، ولليوم في نسبة الأولاد اللي بتتعاطى أو بتروح على الطوارئ وبتتعالج بسبب تسمم أو أخذ الأدوية بدون إشراف الأهل، هالرقم أكبر من نسبة الأولاد اللي عم بيروحوا للطوارئ ليتعالجوا من إصابات حوادث السيارات اللي ممكن تصير كل يوم. So let's talk about safely disposing of medication, and we'll go over this in much more detail later on. So we'll talk about methods to safely dose. So the pictures right over here. Dispose our acts, how to use them, deterror bags, how to use them, how to cover your medication in coffee grounds and dirt, and medication drop-off boxes where we can find them and how we can use them as well. بالبرنامج أو بالجلسات الجاية رح نحكي عن طرق مختلفة لنتخلص من الأدوية بطريقة آمنة. رح نحكي عن كيف ممكن نستخدم disposal حقائب الدتيرا، كيف ممكن نستخدم القهوة لنتخلص من الأدوية اللي ما بدنا إياها أو ممكن تكون expired، وكمان رح نحكي عن الصناديق لترجيع الأدوية اللي ممكن تكون موجودة بأماكن حوالينا. So let's go ahead and start with today's topic. We're going over parental monitoring. خلينا نبدأ موضوعنا لليوم، وهو كيف ممكن الأهل يراقبوا أولادهم بطريقة صحية. So what does parental monitoring even mean? خلونا نفكر شو معنى مراقبة الأهل لأولادهم. We're going to go over a couple different points. This includes why is monitoring important? How can parental monitoring help prevent our kids from using drugs? What are some effective ways we can monitor our children and still give them the freedom and rights to explore new things safely? النقاط المهمة اللي راح نطلع منها من هالبرنامج اليوم هو ليه المراقبة مهمة، كيف ممكن المراقبة بتساعد على توقيف أو منع أولادنا من التعاطي المخدرات، أو كيف ممكن أو شو هي الطرق المختلفة اللي ممكن نستخدمها لنراقب أولادنا بطريقة إيجابية. So what is parental monitoring? The definition. This is when you keep an eye on your child. You're keeping track of who your child is with, what they're doing on a day-to-day basis, where they're at. So this is a skill that incorporates both good family communication and discipline. And this is really important because if you have no trust in communication with your child, it's basically you're just telling them what to do and they probably won't like that. شو معنى مراقبة الأهل لأولادهم؟ المراقبة هي عدة مهارات، منهم هي كيف ممكن تتواصل بطريقة إيجابية مع أولادك، كيف ممكن تخليهم منضبطين ويتبعوا القواعد الموجودة بالبيت. مراقبة الأولاد هي كيف ممكن تتبع أو تعرف تفاصيل حياتهم اليومية، شو عم بيعملوا ووين موجودين. So why should we monitor our children? Emphasizing on is that it helps keep our kids safe. So you can keep your kids safe by knowing the details of their lives, whether it's who they're with and where they're at and if it's safe for them. So knowing where your kids are, who their friends are, whether their friends or their parents share the same values you have. Once again, it's not really about violating your child's privacy. We're not trying to make our child feel as if they can't trust us. It's about creating safe boundaries. شو أو ليه الأهل لازم يراقبوا أولادهم، أو ليه هالشي ممكن يكون شيء إيجابي؟ أول شيء ممكن نفكر فيه هو هالشي رح يساعدنا لنتأكد إنه أولادنا بأمان. نحن رح نعرف تفاصيل مختلفة عن حياتهم اليومية. نحن ممكن نعرف وين عم بيقضوا وقتهم، مع مين. ممكن كمان نتعرف على أهل رفقاتهم لنتأكد إنه قيمهم وعاداتهم بتشبه عاداتنا، وإذا ما كانت بتشبهها ممكن نحكي مع أولادنا ونعرف كيف نحكي مع أولادنا نتأكد إنه هن ما عم بيشوفوا رفقاتهم بطريقة مختلفة. وهالمراقبة بتساعدنا نخلي قواعد أو حدود لأولادنا ليتربوا ويبنوا شخصيتهم بطريقة آمنة، ومنا طريقة لنا لنتعدى خصوصياتهم الشخصية. So how far should you take monitoring? First, this is something that's going to differ from family to family because you understand your child and you understand your family dynamic the best.
So what you can do is sit down and have a conversation as a family, set guidelines for what is allowed and what isn't allowed, and explain why it isn't allowed. Have daily discussions to make sure that the child is staying away from trouble, and also so that you kind of understand and empathize with your child if anything does go wrong. إلى أي حد نحن ممكن ناخد هالمراقبة لأولادنا؟ نحن ممكن نخلي تعيين أو إرشادات أو حدود لأولادنا ليمشوا عليها أو ليعيشوا على هالحدود أو قواعد الموجودة بالبيت. وكمان لازم نحدد وقت لنحكي مع أولادنا كل يوم لنعرف هالتفاصيل الصغيرة اللي ممكن تصير معهم بحياتهم اليومية. So how far can you take monitoring, and how far should you take it? With a child that gets into a lot of trouble, this may mean something different to the family and the child. This can be setting stricter curfews. So let's say there's a child who kind of has a lot going on after school, whether they're taking soccer, basketball, or games, or they're anything after school wise. Maybe their curfew would be a bit lighter than someone who just wants to hang out with their friends or play games after school, which is completely fine in both regards. It just depends on the family and their dynamic. Setting strict curfews in that sense and not letting them hang out with certain friends. So maybe they have friends who are kind of bad influences or don't tell them to make the right decisions or peer pressure them into bad things. You can't really do anything if they're in school, but what you can do is make sure that's not coming to your house or your home, and just not letting them hang out because of that. كل أولادنا منهم مثل بعض. في أولاد بيسببوا مشاكل أكتر من غيرهم. وإذا عندكم أولاد ممكن يكونوا بيسببوا مشاكل أكتر، ممكن تحطوا لهم قواعد صارمة شوي أكتر من غيرهم. إذا أولادكم دايماً بيطلعوا مع رفقاتهم أو بيقضوا وقت كتير برا البيت وهن ما عندهم activities بعد المدرسة، ما عندهم رياضات عم بيروحوا يلعبوها، ممكن تحطوا لهم قواعد ليرجعوا على البيت بوقت بكير أكتر، أو قواعد ممكن تكون شوي مختلفة عن غيرهم لتأكدوا إنه هن بأمان طول الوقت. وكمان لازم نعرف مين هن رفقاتهم، وإذا نحن بنحس إنه في منهم ممكن يكونوا منهم منيحين أو عندهم تأثير، نحكي مع أولادنا وما نخليهم يقضوا وقت كبير مع هدول الأشخاص اللي أنتوا بتحسوا عندهم تأثير سلبي على أولادكم. So how far can you take it, and how far should you take it? You can make sure that all after-school activities have adult supervision so that nothing can happen and they can't get hurt or in trouble or anything like that. One of the last resorts, or even anything, maybe it depends on your family, can include going to counseling if needed, so that you guys can build better trust and communication as a family. شيء تاني ممكن نعمله لنتأكد إنه أولادنا بأمان، أو ممكن تكون هالشي قاعدة عندكم بالبيت. لازم تأكدوا إنه كل المكانات اللي أولادكم عم بيروحوا فيها، أو حتى الوقت اللي عم بيقضوه بعد أوقات المدرسة، إنهم عم بيقضوه بمكان فيه أشخاص بالغين بالمكان. ممكن يكون مدرسين أو أهل رفقاتهم، أو حتى لو أنتوا تكونوا موجودين بهالمكان. هالشي راح يخليكم تتأكدوا إنه هن ما عم بيعملوا شيء ممكن يضر بحالهم أو بالناس اللي حواليهم. إذا لساتكم عم بتعانوا مع أولاد اللي ممكن يسببوا مشاكل شوي أكتر، أو ما بيعرفوا كيف يتبعوا الحدود اللي أنتوا عم بتحطوها بالبيت، ممكن تلتجئوا لأي شخص متخصص ليساعدكم أكتر. So some important things to remember is that we all have different monitoring styles. This is going to depend on your family and you as a parent. Effective monitoring requires good communication and trust with our children, coaches, religious, and community, and friends, parents of their friends. So this just means that sometimes it takes a village to raise children. And if you do have that close-knit circle of friends, community, people, everyone, it does really matter how you guys communicate as a family and as a community. So too much or too little monitoring can be harmful for communication and trust. Sometimes if you're doing too much, the child may feel like you're never going to trust them and that you just want them to kind of be shackled up. But if you do too little, on the other hand, it can make them think that you just don't care about them. So having a middle ground and understanding your child and what's the middle ground for your child is just really important in this. أشياء مهمة لازم نذكرها أو نفكر فيها، إنه كلياتنا عنا طرق مختلفة لنراقب أولادنا أو لنتأكد إنه هن
خير. هالشي رح ياخد منكم مثل ما قلنا مهارات مختلفة، مثل كيف نعرف كيف نتواصل مع أولادنا، وكمان من المهم إنه نفكر بالناس اللي عم بيقضوا وقت كتير مع أولادنا مثل المدرسين، القرايب، أو أي شخص بالغ ممكن يقضي وقت كتير مع أولادنا، وكيف ممكن نحكي معهم ونفهمهم شو هي الحدود اللي نحن حاطينها بالبيت أو القواعد اللي عنا إياها. في أهل ممكن يكونوا صارمين أكتر من غيرهم. سو نحن راح نحكي عن هالنوعين من الأهل وكيف هي أحسن شيء لنكون بالنص، سو ما نكون كتير متشتتين ولا كتير منفتحين. So with strict and easy parents, parents who are too strict or too easy don't normally do well in keeping their children away from high-risk behaviors. Like we said earlier, when you're too strict on your child, it may have them act worse, just in the sense that they feel like you don't respect or trust them. And if you're too easy on them, they may feel like they can get away with anything and that their parents don't care, and they may have those limits as well. So children with strict parents tend to use any chance they get to have experiments of risky behaviors. So children with easy parents lack the fear of consequences, and they may not learn those consequences that happen in real life versus their parents, and they may not understand that, and therefore are more prone to risk-taking. خلينا نحكي عن الأهل المشتتين والمتساهلين. مثل ما قلنا هالنوعين ممكن يخلوا أولادنا يحبوا يجربوا سلوك الخطرة أكثر من غيرهم. إذا الأهل كانوا كتير متشتتين، الأولاد رح يستخدموا أي فرصة ممكن تكون موجودة عندهم ليعملوا شيء ممكن يكون شوي خطر، أو ليجربوا شيء جديد، لأنه هالشي منه مسموح عندهم بالبيت، أو أهلهم ما دايما بيخليهم يعملوا شيء جديد أو مختلف. والعكس كمان صحيح. الأهل المتساهلين هالشي كمان منه كتير منيح، لأن هالولاد ما رح يكون عندهم طريقة تفكير أو خوف من العواقب اللي ممكن تصير بسبب تصرفاتهم أو بسبب اختياراتهم. لهالشي هن كمان ممكن يعرضوا حالهم للخطر، أو يجربوا سلوك ممكن تكون خطرة أكثر من غيرهم. أحسن شيء نختار الوسط بين هدول الاثنين. ممكن يكون عندنا قواعد وحدود يتبعوها أولادنا، بس ما نكون كتير متشتتين ولا كتير متساهلين. وكمان نعرف كيف نعرفهم أو نعلمهم كيف يعملوا اختيارات منيحة ليتجنبوا العواقب السلبية. You need to think of what kind of person your child is and what kind of parent you are. Then set simple rules that everyone understands. So you may be stricter at heart than your child, or your child may not need a lot of rules or regulations. It really depends on who you are as a parent and understanding your child so that you guys can meet in the middle. لازم نفهم أولادنا، لازم نفهم شخصيتهم وكيف هن بيتعلموا بطريقة أسهل، وكمان لازم نفكر بحالنا ونلاقي شيء الوسط لنحط القواعد اللي أولادنا ممكن يتبعوها، وكمان بنفس الوقت نحن ما عم نكسر القيم أو القواعد اللي نحن بدنا نحطها بالبيت. Things to consider when deciding how much monitoring is needed is your child a risk taker? How do you feel about risk taking as a parent? Does your child make usually good decisions? Do you communicate well with your child? And what is your neighborhood, school or environment like? إشي تاني لازم نفكر فيها قبل ما نحط هالقواعد عنا بالبيت، هي هل أولادنا أولادكم بيميلوا للخطر أو المخاطرة؟ شو شعوركم تجاه المخاطرة، أو شعوركم تجاه أولادكم لما يخاطروا بسلوكهم؟ كيف أو هل أولادك بيعرفوا كيف ياخدوا قرارات سليمة ومستقرة؟ وهل أولادكم بيعرفوا يتواصلوا معكم بطريقة منيحة؟ وكيف نوع المنطقة اللي أنتم بتعيشوا فيها؟ ففكروا بكل هالأسئلة قبل ما تحطوا القواعد عنكم بالبيت، لأنه لهم تأثير على هالشي. So some examples of monitoring include knowing who your child is spending time with and what are they doing, knowing the parents of your child's friends, whether it's having their phone numbers in case your child's phone goes dead or something happens, and having the children's phone numbers as well. خلينا نحكي عن أمثلة مختلفة لأنواع مختلفة لنا لنراقب أولادنا أو لنعرف هالتفاصيل اللي حكينا عنها. أول شيء ممكن نعرف مين عم بيقضوا أو وين عم بيقضوا أولادنا وقت ومع مين. كمان لازم نعرف مين هن رفقاتهم. ممكن ناخد أرقام تليفوناتهم مشان نتأكد إنه ممكن نوصل لأولادنا إذا أولادنا نسيوا تليفونهم أو خلص شحنهم. كمان معرفة الأهل ممكن يكون
شيء كتير منيح منشان هالتواصل، كمان لتتأكدوا إنه أولادكم مع ناس أنتوا بتثقوا فيهم. So some further examples include making it clear how you expect your child to behave, just making sure that you're very calm with that as well. So you're not 1 second screaming at your child and then the next day letting behavior go, or being too much or too little at the same time. So setting rules for use of TV, video games, internet, and music, etc. This also all has to happen with communication and trust from your child. So you guys do have to agree. It can't just be you kind of dictating what they can or can't do immediately. Making time for discussing everyday activities and having family everyday activities as well. أمثلة ثانية ممكن تعملوها لتراقبوا أولادكم أو تتأكدوا إنه هن ما عم يعملوا شيء غلط. من المهم إنه نعرف أو نعرف أولادنا شو هو السلوك اللي مقبولة أو السلوك اللي نحن ممكن نتقبلها من عندهم، وشو هي الأشياء اللي ما رح نتقبلها منشان يعرفوا كيف يتصرفوا، كمان يعرفوا إنه في عواقب للسلوك السلبية. كمان لازم نحط قواعد على استخدام التليفونات، التلفزيون، الإنترنت، أو أي شيء أولادنا ممكن يقضوا وقت كتير عليه منشان الترفيه. كمان لازم نحدد وقت يومي لنتناقش مع أولادنا ونعرف تفاصيلهم ويومهم وكيف أو شو هي الأشياء اللي عم يعملوها أو الأنشطة اللي بتهمهم. Some more examples include keeping screens and devices where you can see them, making sure that you're tracking your children's, if they're really young, internet use, keeping computers in central spots in the home, having rules on laptops, tablets, and gaming not being allowed in bedrooms, knowing your parental controls. This is really important. Knowing how to add restrictions on search engines and apps so that your child is safe and that they're not coming across anything that can hurt them or be hurtful towards them in the long run. This includes safe search filters on Google. خلينا نحكي عن التكنولوجيا وكيف ممكن نراقب أولادنا أو نحط لهم حدود إيجابية أو سالمة لهم. أول شيء ممكن نعمله هو نخلي الشاشات أو الأجهزة اللي هن بيستخدموها بمكانات نحن بنشوفها بالبيت. ممكن تكون بالصالة، ممكن تكون مكان بعيد عن غرف النوم أو مكان أولادنا ما بيقدروا يسكروه أو يبتعدوا عنه. بهالطريقة أنتوا دايما إنكم عين ممكن تشوفوا شو عم بيعملوا على الشاشات المختلفة اللي هن ممكن يستخدموها كل يوم. كمان ممكن يكون لكم قواعد ممكن تكون صارمة شوي أكتر. ممكن تمنعوا هالشاشات من غرف النوم أو ممكن توقفوا كل هالشاشات بوقت معين بالليل. ممكن تكون الساعة 8 أو 9 اللي أنتوا بتحبوه بتشوفوه مناسب لكم ولأولادكم. كمان لازم نعرف الأدوات الرقابة اللي موجودة لنا كأهل. في طرق كتيرة لنوقف applications مختلفة أو حتى مواقع على الإنترنت من أولادنا. ممكن نعمل لهم بلوك، وكمان ممكن نعرف كيف نستخدم الفلترز المختلفة اللي موجودة بجوجل مشان أولادنا ما يجوا على شيء ممكن ما بيكون لعمرهم. So knowing who your children's online friends are, there's a lot of predators online who aim directly for children who come from unstable or troubling homes and who aren't taken care of when it comes to online usage. So adults know that some people online aren't who they really are, but children might not know. And even if you have a child who thinks you understand and know everything, the internet can be very, very dangerous, and most of us don't really understand how dangerous. So keeping track of online time, so your electronics generate weekly reports for their usage. Children between the ages of 5 to 17 should have no more than 2 hours of screen time per day. And finally, being social network savvy. So educating yourself on different social media networks, what they can do and what you can't do with them, creating accounts and getting familiar with them and how they work and their trends. أشياء تانية ممكن نعملها هي نتعرف على رفقات أولادنا اللي هن عملوهم عن عبر الإنترنت. نحن حكينا عن أهمية تعرفنا لأصحاب أولادنا اللي عم يشوفوهم كل يوم. بس اللي ما بنعرفه إنه أولادنا كمان عم بيصير عندهم رفقة على الإنترنت أو على مواقع السوشيال ميديا، ولازم نتعرف على هالرفقات أو نعرف إنه هن أشخاص حقيقيين وبعمرهم الحقيقي. نحن كأهل أو كناس بالغين بنعرف شو هي خطورة الأشخاص اللي
ممكن يكونوا عم يكذبوا علينا على الإنترنت، بس أولادنا ما بيفهموا هالشي. فمن المهم إنه نأكد على هالنقطة وبنتعرف على هالرفقة اللي ممكن أولادنا يتعرفوا عليهم على الإنترنت. كمان لازم نتابع المواقع المختلفة، أو نعرف قد إيه أولادنا عم بيستخدموا التليفونات أو الكمبيوترات أو التابلت عندهم بالبيت. تليفوناتنا أو كل الشاشات الموجودة عنا فيهم طرق لنعرف الوقت المحدد لنا كل يوم، أو كمية الوقت اللي عم بنقضيه على التليفونات. كل أسبوع تليفوناتنا خصوصا بيطلع تقرير على المدة اللي استخدمنا التليفون فيها لمدة هالأسبوع، وكمان بتعطيكم تقرير بشكل يومي كمان. فممكن تحددوا الأوقات اللي انتوا بتشوفوها مناسبة لأولادكم على الشاشات الموجودة عندهم، لتأكدوا إنه هن ما عم بيقضوا وقت كتير كبير على هالشاشات المختلفة. الأولاد اللي عمرهم بين 5 سنين و17 سنة، الوقت اللي ممكن يكون منيح لهم يستخدموا الشاشات هو ما أكتر من 2 ساعات بكل يوم. وثالث شي ممكن نعمله كأهل هو نعرف كيف نستخدم أنواع التواصل المختلفة. في هلا applications كتير وأنواع كتير مختلفة من التواصل الاجتماعي، ولازم نحن ندرس حالنا أو نعرف شو هالأنواع المختلفة لنعرف شو هي أو كيف ممكن تكون خطيرة لأولادنا. أسهل شي ممكن نعمله هو نعمل أكاونت على كل هدول الأنواع المختلفة لنتعرف عليهم أكتر، ونعرف شو عم بيصير فيهم، لنتعرف على الchallenges أو شو هي الأنواع أو الفيديوهات أو البيكتشرز اللي نحن ممكن نشوفهم أو أولادنا ممكن يشوفوهم على هالapplications المختلفة. Some points to take away from this presentation is that there are many different things we can do to monitor our children. Monitoring is important because it helps keep our children safe by ensuring that we are aware and knowledgeable about what's going on in their lives, and we're also connecting with our children and their lives. It's not about violating your child's privacy. We're not advocating for you to hurt them or make them feel like they're not safe talking to you. We are advocating that creating safe boundaries for the kinds of explorations that are necessary for being a healthy adolescent and becoming a healthy adult later on. شو هي النقاط المهمة اللي ممكن ناخدها من هالجلسة اليوم؟ هو في كتير من الأشياء اللي ممكن نعملها بشكل يومي لنراقب أولادنا، نتأكد إنه هن ما عم يعملوا شي ممكن يكون ضار لهم بدون ما يعرفوا. المراقبة كتير مهمة لأنها بتساعدنا لنحافظ على أولادنا. مثل ما قلنا قبل، نحن عم بنحط لهم حدود أو قواعد ليمشوا فيها. نحن عم نتأكد إنه الناس اللي عم بيقضوا وقتهم معهم هن ناس ممكن نثق فيهم. كمان عم نعرف خصوصياتهم أو ما خصوصياتهم، عم نعرف تفاصيل حياتهم اليومية، بنعرف عن شخصيتهم اللي عم تكبر كل يوم بشكل إيجابي أكتر. كتير من الناس كنا بنقول كلمة المراقبة هن بيفكروا إنه هي طريقة نتعدى على خصوصيات أولادنا. بالعكس، مثل ما قلنا نحن بس عم بنحط قواعد مختلفة لنتأكد إنه أولادنا عم يربوا بطريقة إيجابية، وكمان هن عم بيبتعدوا عن الخطر أو السلوك اللي ممكن تكون خطرة لصحتهم أو الناس اللي حواليهم. So we do have a couple different resources for you guys. We have the Nurturing Parenting Program. We have the Facebook, which is LHC.MI. We have the Act Drug Free Community Coalition. We have the Instagram, LHC.MI, and then Act Drug Free. We have the Twitter, which is LHC4, and the TikTok, Act Drug Free. Thank you guys. Thank you guys so much. Go ahead. Thank you guys so much for today, and we hope to see you guys next week. شكرا كتير لكم اليوم. نحن رح نفتحها للأسئلة اللي ممكن تكون عنكم، بس قبل ما نفتحها للأسئلة فيكم تتواصلوا معنا على الفيسبوك، انستغرام، تويتر أو حتى تيك توك. على الفيسبوك ممكن تشوفوا مواضيع مختلفة تشبه الموضوع. كمان ممكن تشوفوا برامجنا للأولاد، اللايف سكيلز اللي حكينا عنه وكيف هالبرنامجين بيشتغلوا مع بعض. شكرا كتير لكم، ورح أفتحها للأسئلة. Thank you, Omnia and Tiba, for the presentation. And this is the time, if you have any questions, dear parents and community, this is the time to ask your questions. I want to also indicate for the parents that if their children have phones, then there are tools that these companies have provided to
to basically monitor and provide some sort of control and limits for the use of phones. This is something that is healthy for children. Children do not have enough experience in life to sometimes make the right decisions as to the limits of using such technologies, and they need help of adults and supervisors who have the responsibility of setting these limits for the best, the best option and well-being of their children. So if you are Apple, if you're using Apple devices, then Apple basically have a family groups that you can create, and then you can set screen time for all the members of your family. You can set restrictions. It's very, very detailed. You can always look for Apple Screen Time Family, Google it, and you can have information about that. We will actually help you at the school. If you need help, you can come and meet one of our family engagement liaisons to sit with you and help you create these devices for you. Also, Google has similarly Google Family, where you can control the Android devices using Google. We do not have any questions right now live from our audience. If you have any questions later, you can always get hold of Omnia and Tiba through LAHC, or you can contact your school and speak to the counselor or family engagement liaisons, who are always will try to find you the right resources to answer your question. With that, thank you, Omnia and Tiba, for the presentation. Thank you, LAHC. We look forward for the upcoming presentations during the next 10 weeks. Is there any final comments? Thank you for having us. Thank you for having us. Not sure if you want me to just touch on that point in Arabic again before we leave. So, Sure, yeah, thank you. مثل ما قال وسام في أنواع كثيرة من المراقبة اللي ممكن تعملوها على التليفونات أو حدود ممكن تحطوها على كل الأجهزة الموجودة بالبيت. So إذا أنتم بتستخدموا الأبل، في أبل فاميلي عندكم بالسيتنجز ممكن تختاروا الأوقات اللي كل جهاز ممكن يشتغل فيه لليوم. وكمان ممكن تحطوا حدود على الويب سايتس أو الأبليكيشنز اللي ما بدكم ولادكم يشوفوها. فهالويب سايتس والابلكيشنز ممكن يكونوا بلوكت. ممكن تعملوا نفس هالشيء اذا انتم بتستخدموا اندرويد او سامسونج. بتعملوا هالشيء على جوجل فاميلي. في انواع مختلفه من هالحدود اللي ممكن تحطوها على كل الاجهزه الموجوده عندكم بالبيت. اذا عندكم صعوبه انه تشوفوا هالجوجل فاميلي او ابل فاميلي، ممكن تروحوا على المدارس وتسألوا الفاميلي انجيجمنت liaisons ليساعدوكم وليقعدوا معكم لتحطوا هالقواعد أو الحدود عنكم بالأجهزة الموجودة بالبيت. وشكرا كثير لكم. رح نشوفكم بالأسابيع الجاية إن شاء الله. Thank you so much. Thank you again, and we'll see you on the upcoming family engagement broadcast. Please enjoy your spring breaks for those who have the spring breaks next week. And for those who don't, we'll see you on Monday, March 28th, and then you'll enjoy your spring break on the week after. Thank you very much. Have a great weekend. Thank you. HES Academies have been serving the Detroit metro area for over 23 years, promoting academic excellence, leadership, and cultural diversity, ranking as some of the top schools in the state of Michigan. Our pre-K through 12th grade students enjoy tuition-free, state-accredited education by STEM-certified and highly qualified staff with no geographical restrictions, and with advanced placement, college dual enrollment, scholarship, and Arabic language programs. Noor International Academy in Sterling Heights at niapsa.org, Star International Academy in Dearborn Heights and in Canton at starpsa.org, Universal Academy in Detroit at universalpsa.org, and Universal Learning Academy in Westland at ulapsa.org. Join HES Academies today and enjoy a free Chromebook for every enrolled student.